Good afternoon, and we greet each and everyone. Of course, we recognize the presence of the media. We send a very a big welcome to this press briefing. So, my name is Amita Sawane. I'm the media and admin manager for Chipa Empire. Beside me is Mas Jallo. He's the vice president, and of course Chipa himself, who is the artist. And we have Maxwell Promotion. He's a promoter to the Chipa Empire, and we have Amadou Jallo, who serves as our editor. So I will just give you a brief explanation as to how the press conference will hold. It's about November 6th. That is an album launching that he named after Gibou Bala Gaye that will be launched at Atlantic Hotel by 6th of November. So we think it's necessary to have the media here to discuss some of the things because there have been rumors going on pertaining this. So we want to clear doubts. We want each and everyone to have clear consent in everything that we're doing for our album launching. So we will encourage or entertain questions in the last 5 minutes of the press conference. So as of now, I will just allow Chipa himself as an artist to give you a brief explanation of why he named this album Gibou Bala Gaye and tell you more about the event November 6th. Thank you. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna fu waay mun a nekk si jamono bi maa ngi nuyu ñu ma toogal si table bi di nuyu suma éditeur Amadou Jallo di nuyu suma brother Maxwell Promotion di nuyu suma vice président Mas Jallo di nuyu suma manager xëy moo dafa jàpp mënut a ñëw man la Chipa artist from Banjul the rappers captain maa ngi launch suma album bi November 6 Atlantic Hotel suma album bi ji laa ko tuddee Gibou Bala Gaye bu ñëpp xam ji mooy artiste bu ñëpp xam kenn ki la rek moom laa tuddee suma album bi ok balaa maa njëkk a wala maa emphasize why Gibou Bala Gaye Gibou Bala Gaye dama believe he's a Gambian la he's my mentor a brother to me koo xam ne si moom laa daan seet depuis bu ma daan dem school da ngaa gis ne ji dafa nekk koo xam ne su ma ko daan dégg ay songam ay relax am dama daan bég mu nekk loo xamante ne lu bëri la daan def si man ji mu nekk koo xam ne léjël la si industrie bi léjël la si gam musique bi koo xam ne ñëpp a ko jox cër ñun ñëpp xam nañ ne ji ak ñu bokkal génération ñëpp def nañ si gam musique bi surtout ST Clé S ñoom ñëpp surtout ma brother T Smalls ak ñoom ñëpp ñoo xamante ne bokk nañ la moom génération so lu waral ji bi mooy ji is a legend te soo bàyyi xel right now Gambien bi du ñoo celebrate legend damaa jëlee exemple yal na suuf seera si kawam mun si digga man si fen ku mel ni Moussa Afia Ngom ñu ñëpp xamoon nañ ne mun fi woon Gambien la waaye dafa migrate mu dem Sénégal bu mu demee Sénégal di def ay tingam yàlla génne ko fi nekkaatu fi Gambien bi door di ko celebrate di def ay mbiram di isi ay mbiram si media bi di bind Moussa Afia Ngom ma gis télé yi man de dama eewu suba kenn waxuma ne Moussa Afia Ngom dafa gaañu because bu ma jógee rek ba déggan riir bi si télé bi rajo bi rajo boo tuur Moussa Afia I was like what happened ma laaj nit mu ne ma Moussa Afia moo noppaleku te Gambien bi dafa nekk loo xamante ne comme loolu nit ki soxlu ko nit ki soo ko celebrate wala yu mel noonu da nga koo def when he is alive jamono bu ma nekk alive Moussa Afia Ngom jamono boobu soo ko eyoon si nelaw nga ne ko ne ma ne ndax Gambien bi li laa defal ni dina xam ne dëgg happy wul si te amu si dara lu ko si ne so moo waral ma jël Gibou Bala Gaye koo xamante ne comme mu leer ma legend la mu ngi celebrate war naa koo celebrate àdduna mun ñoo celebrate moo tax ma jël suma album bi tuddee ko Cuy understand nga he's a Gambian ñoo mën a celebrate ak ñu ne neen seen boppam loolu tax ma jël album bi tuddee ko Cuy Gibou Bala Gaye mu nekk loo xamante ne tamit mu rafetlu ko trop bi ko barki démba rek receive naa a call from him call na ma wax na lu bëri about the upcoming album so mu rafetlu ko trop Gambien si nekk loo xamante ne ñoom tam ñu rafetlu ko trop ñëpp apprécié ko understand nga so li ma waral ci Gibou Bala Gaye lu tax ma tuddee ko suma album bi su loolu weesoo November 6 lay launch suma album bi Atlantic Hotel biir Banjul ok lu tax lu waral album bi yëpp mooy Banjul ñun ñëpp xam nañ ne industrie bi fii la nekkoon fii la dooree jamono masla bi jamono salaam bi ñu neem dem waaye yàlla dafa def groupe yooyu ku si mel ni masla bi nekkaatuñ fi buñ tukkee ba tey at the end of the day déggaatuñ leen so mu nekk loo xam ne ñu suñ génération dañ fekk musique bi dee na Banjul si boppam totally dee na so affaire yi dafa mel ne muuf na dem na si beneen boor moo tax nga ko daan dégg si Bike City nga ko daan dégg si Brikama understand nga so affaire yaa ngi rotate te yëpp fii la dooree woon ñu bu ñoo nekk ndaw dandaa ñëw fi si aju free show di fi daan happen ñuy gis artistes yu bëri ñu leen di jot a green light the platform ñu ñoo perform si so yooyu yëpp amateur biir Banjul
soo ku si mel ni man ma dem ba nga xamante ne comme maa ngi woon si label understand nga balaa label bi maa ngi woon si crew ñu naan ko Elite Movement mu ngi form in 2011 Gambia High ma doon jooba Gaye yàlla def crew bi ñu ne ba si kanam ñu endorse ñu bàyyi ay label the biggest label in the Gambia Jollof Arts ñaaka ñoo xam ne defoon ne lu bëri si industrie bi ñoo signoon Masla bi signoon Jalimadi Manding Mori signoon artistes yoo xamante ne ñu bëri yóbbu neen artistes ñu bëri ñu tukki yàlla def ñu bu ñëw Elite Movement ñu endorse ñu ak label bi Jollof Arts yàlla def ñuy liggéey di liggéey ma dem liggéey bi si man ma xam ne al naa suloo ak man ma def suma yëfi boppa wala ñu crew bi ñu dem moo gën a yomba yàlla dafa def ma wax suma parta bi moom mu ne still naa dafa bëgg a maintain ak label bi ma ne ko ok man léegi kon bàyyi ma def suma yëfi boppa yàlla def ma def suma yëfi boppa ba agsi fii tey waa Banjul jël ma ngeema ba ñu ne ma léegi why not ok album bi affaire bi fu mu dooree mixtape la woon ñu ne léegi booy ma waxtaana ak mag yu bëri waxtaana ba si J-Live mu ne ma this is more than mixtape mu ne ma booy you can make bi mun naa nekk album because soo bàyyi xel booy sa production si yëpp soo bàyyi xel mixing master bi yëpp dafa nekk loo xam ne moom moo ko def te moom mooy producer bi te yëpp nekkul loo xamante ne download bi la te yëpp dañ fay everything good production fu style recordé gisul any other artist fa la ñoo dem recordé so ñu xool quality songs yi mu ne project bi yëpp ñu ne ok lii mun naa nekk album so moo waral ñu jël affaire yi ñu def ko album tey mu nekk 8 songs ma am si feature ko ma feature more than like 5 Banjulian artists ma feature like 3 top Gambian ñoo xamante ne bokk na si industrie bi day na ku si mel ni Jalinaya Mariama Cham Tam 50 ñëpp a suma album bi moo waral ma ko lañ November 6 Atlantic Hotel so ma bëgg a Gambien si ñëpp ñëw jàppale ma si bés bi xam nga mooy ndaw laa mun naa lu may def ñeme naa ko am naa talent bi am naa potentiel bi so léegi li ma war a def jox naa gars yi song si 8 songs si drop naa ko album bi right now mu ngi dem viral si mu ngi ñi jàngee streams mu ngi def fu nekk génne naa good productions génne naa visuals 4 visuals am naa songs boo xamante ne am na vidéo am naa 4 songs 4 videos yoo xam ne from the album mu ngi right now mu ngi display YouTube ak fu nekk so maa ngi wax everybody Gambien bi this is not about Banjul this is about Gambia na ñëpp ñëw jàpp si bés bi November 6 samedi bi ñu ñëw Atlantic Hotel am nga rek ñu celebrate a brother a legend am nga rek waaw na ñëpp teew jàpp si bés bi daal loolu laay ñaan loolu laa wax pour everybody pour ñu ñëw si bés bi November 6 Atlantic Hotel Gibou Bala Gaye album. Yeah, thank you so much. Of course, that was Chipa. So quickly, we will just go to Mas Jalo. Of course, we heard earlier on that he's the vice president of the Chipa Empire. So he can take us through the plans that they have in the organization, because Chipa has an empire. He has a fan base as well that is supporting him. I'm sure they must be the people that are behind all the organizing. So he will take us through that. Thank you. Good afternoon to everyone. And I want to tell everyone that we are very much grateful to receiving you here on behalf of Chipa Empire. The purpose of this press briefing is just to enlighten many people, especially Gambians, the upcoming album, the 6th November. It is something that we have worked for many years. Thank God that it has finally arrived. The entire Chipa Empire have worked so hard for this day. Chipa himself, definitely we have to commend him. He is the first artist in Banjul since 2012 to launch an album here, and that is commendable, definitely. The event is going to be a very massive one, inshallah. Everything is set, and Banjulians, definitely we are very much proud of them, because everyone shows solidarity, support towards this album. They have received so much support, without which it would not have been possible. Definitely, people have been contributing towards buying tickets to encourage people to go and attend the event. Without fans, the event will not be successful. And the people behind the event, also the empire, everyone has been working tirelessly for this day. And definitely we are very much grateful, and there are many things which definitely we don't want to reveal here today. It's going to be a surprise for everyone who attend Atlantic Hotel November 6th. I spoke to Gibou Bala, and he was over the moon when he talked to me on the phone, that he is very much grateful, because Chipa definitely has done something great in his life, which no one has ever done before. He's a star, he's an artist,
an icon for that matter. So to name the album entirely to Gibou Bala Gaye is definitely something that Gibou appreciates a lot. And Chipa is someone who every Banjulian extension Gambian artist appreciate. Humble person, very dignified person, and he knows how to play his game very well in his area of concentration, that's music. He's someone definitely who is always innovative, is always trying to create new ideas and to surprise his fans. That's why the album, there are many songs inside the album. Definitely, whenever someone happens to have access to those songs, to listen to them, they will know that it is a very well organized, arranged album. And it's an album that is definitely among the best, if not the best, that ever happens inside this country. We want to assure everyone, if they happen to have an access to come to Atlantic Hotel, they will witness the greatest event, album launching, in history of our motherland. Inshallah. Yeah, thank you so much. And the auditor I meant to say of the Chipa Empire, as the admin and media manager, I will ask sometimes, where are we getting the finance? Because there was a roadshow of recent on Wednesday, and I have seen them displaying free t-shirts to their fans. So him as the auditor, I know he has nothing to audit because I'm not sure there is money. But he can take us through to let us know how best they're trying to, equip this money, if from donors or individuals, how they get it, how much, and the way forward to the event. Thank you. Okay, I will say good afternoon, or I'm saying assalamu alaikum to everyone actually watching this. I can say this is a history for Banjul, and we are here, Banjul, again, at where the history usually began. First of all, we will start by congratulating, the owner or the one who is running the affairs of Banjul as of now, that's Banjul City Council, for their wonderful support for the young people throughout the city, and I can say nationwide. Of course, their support have been very, very eminent, not only in the side of entertainment, but all aspects or all avenues of the young people of Banjul. So we are telling them thank you so much, and we hope to continue working with you as far as you continue serving the interests of the young people of Banjul. From there, we will also congratulate arts, arts and culture, Banjul. We will thank them for as well respecting and valuing the culture and the norms of Banjul as they stand to protect the values of the Gambia. We will thank them as well as they have supported hugely when it comes to the success of this event. Now focusing actually on how we are raising funds. Usually, I can say in the Gambia, as we can see, the music industry is just beginning to gain momentum. So usually you don't get huge support actually from people or entities immediately when you start off. But of course, I can say there are so many entities who have contributed immensely in making so that for the printing of t-shirts which you see, for the organizing of the carnival, going round Banjul to meet different people from Banjul to encourage them to support someone who is a Banjulian, and I can say an important Banjulian for that matter, because arts and culture also matters in every direction that we find ourselves. As they say, a generation can only be identified when they have an identity, and the identity of Banjul can be one of the cultures that which was existing, as Chipa have mentioned, the likes of Musa Ngom, the likes of even Yusundur used to be in the Gambia. And then allowing that to lose or that to get lost will be, I can say, very irresponsible of us. And being young people of today, I think we have to keep on supporting one another. That's why I will specifically focus on one thing, that is the unity of Banjul, especially the young people of Banjul. Be rest assured that Banjul is the city of the Gambia, and it have a huge influence throughout the country. And then what we do in Banjul as also will reflect throughout the country. Then I can say, if us Banjulians, especially the young people, unite ourselves,
then we will have a united nation. The Gambia will be united because we have a huge influence throughout the Gambia. So, eminently, every artist and every single Banjulian, it is high time that we come together. In every nation, you cannot exist without differences. But the realities and the difference that you can make is when you are able to get away from those differences and come together, make decisions that will be the benefit of all of you. That is why I'm calling upon all of us, the authorities, the young people, the adults, our parents, everyone, we need to come together now in order to make sure that Banjul is a better place for everyone who is in the Gambia, outside the Gambia, and everyone must celebrate us when you are outside the Gambia. So I will just stop there for now. I believe there are so many people who are assisting in the area of as far as helping this program to succeed is there. Then as time goes on, I believe we will start mentioning them by name. But usually some people are there also, they don't want to be called, they just want to help. So we still appreciate everyone's contribution, especially Banjul City Council and as well arts and culture in Banjul. We thank you so much, and we are hoping to have a successful event, as I am calling upon everyone, not only Banjul, but everyone in the Gambia, wherever you are, please, if you can keep supporting. Chipa is a Gambian and is a young person. I can say we have a lot to give to him and a lot that he can achieve in the near future. I thank you. Yes, thank you so much there. But because the mic is fast, so I will just start maybe 8 people. I'll just give it to Oslo. He is the promoter, as I said earlier on, for the Chipa Empire. So you can take us through some of the promotion strategies and tell us how far, the venue, because the land is no more going to be in the hall, it's going to be outside. That shows that in-advance tickets that are being sold are huge. So you take us through that. Yeah, assalamu alaikum. I you all to Ghana music fans. Keep supporting, keep loving. You know what I mean? Yeah. Because right now, like Gambia, from here, they want to get minimum. Yeah, for like more than music beat. From here, they want to stop like reduce. Import too much. From here, side times artists that we been outside the Gambia. We want to those targets. We need to stand artists much. So for like promotion on when you first started one more come like so hall, but right now then business come like hall right now fund one new down. Yeah, because already we have already sold now almost 500 tickets. Yeah, pre-sale tickets we sell right now. So you never buy shift to the ground. More gonna at least it can accommodate almost let's say 2,000 something like that. So as a promoter. Right now, I'm going to stop platforms here, mom. Especially some of them, I'm like, this is not Facebook because I'm here WhatsApp right now, man. Because WhatsApp 250 people in your phone, I'm going to touch Facebook right now. Alhamdulillah, people are responding with kind some kind, but they are willing to support too. I've been to the something I sell almost like 5 VIP tickets. Something I remember, but it means that come like this is going to be a successful event, yeah. But the cheaper ito nekan artist mo come right now ni like send na lo hamne ni come put the gate put another young Banjulian artist. No ni ko underground no ko lahin na den ragalon o ang gandong gang do ni Gibou star or shy put two set bapa on top. No, nothing is little. Just so believe yourself, but do what you can do. People are there, they will support you. For them nagmom do nya ka come like critics or something like those things, yeah. Comme la new promoters, les people then display comme la display social media then you DP ni saga why they ko appreciate hande comme la suñu liggéey nañu def so fu nekk ni li ëpp na gëd bo xamne ni ku nekk ni all Banjul fu nekk ni dañ wara gëna ñu support suñu ci suñu artist ci bon Banjulian race in broad and born in Banjul Chipa yi like 6 November ñu fill up Atlantic Hotel même first step ba nga next year or 2 years time we take one like big start stadium because we can do it. Yeah, I believe that we can do it when we come together and support our own Belgian and our own Gambian artists. When you feel up come like a stadium, yeah, because all the artists you go feel up, we can do it as well. The first bench come like support the determination. We find it. We show each other respect. I think suitable Lola, inshallah, then America. Yeah, so I always remind them like so that all Gambian music fans lovers, they give back, keep supporting, keep loving. You know what I mean? Yeah. Yes, thank you so much. Thank you. That was, of course, much better. So, because we're running out of time, we just encourage or entertain 4 questions from the press. So, if you have any questions, it can be directed to any of us. We can please go ahead.
not ask a question. Esa. Yaa ngi indi ah. Yaa ngi ko jël. Bang up. Ngeen nga yow. Yaa ngi leen ko indi. Bismillah. Toogal foofu da nga am nekk mu ngi la gan. Bag bi. Dama se Yes, please. You tell us your name, your media house, and ask your question. Thank you. maa ngi gërëm that question is very rafet na trop rafetlu naa ko si ni ma ko laajee dama surprise sax bu ma ko déggee from yow dégg la comme rumor circulating ne dama di reject xaalis from the council mais ay 100,000 ay def naa everything loo xam ne mënu maa understand xëy na rumor moom comme noo ko déggee moom rumor la rek waaw council moom ñoom sa boppa dañu comme ni ko sama waa ji waxee la rek AMS ñoom dañ fi nekk pour Banjulians dañ fi nekk pour ñëpp ñun we no politicians especially man artiste la man nekkul ma fi pour wax individual man dañ fi nekk pour Gambia nekk fi pour Banjul man faruma fi la understand nga man li suma carrière la I'm doing this te man suma music have nothing to do ak politics dégg la rumeur moom ko ñun ñëpp ñu ko dee déggee léegi dina def nii nga dégg ko ne leen noo xam ne at the end of the day demoo fa noonu you understand council ñoom depuis day one dañuy promission ne suñ doore seen album bi nañ si jàppa after from there ñu leen def ak communication bi with the PRO mooy dégg la moom laa daan mën a communiquer daal PRO bi through PRO bi moom laa daan mën a defar everything so bàyyi xel right now ni suma flyer bi da nga fa gis arts and culture moo fa nekk ak BCC ñoo fa nekk ñoom ñoo promise ne dañoo support suma event bi full time 100% so ñoo ma jot a green light so moo tax nga gis ne suma fly bi dëgg la right now maa ngi spend maa ngi play with a live band live perform maa ngi am sound system boo xamante ne maa ngi war a fay njaay Gam Music Store for almost like $60,000 maa ngi ko war a fay Gam Music Store right now band bi maa ngi leen war a fay for almost $30,000 because media la waxee ñëpp dégg nañ ko ground bi maa ngi war a fay for almost $30,000 flyers yi tickets yi dara ñëwaagu démb maa ngi defoon road show te everything lu ma nekk di def is from my own pocket to be honest comme right now shout to suma brother Kelefa Ba ku baax la amul benn morom Kelefa di former mayor ku fi nekkoon doomam lay ba moom si boppam moo ñu njëkk a jàppale jëndal ñu 200 tickets jox ñu xaalis ka sankaare moo ma fay xaalis ka sankaare jëndal ñu 200 tickets 10 VIP jox ma xaalis boobu si boppam laa nekk di jël di invest si carnival bi soo bàyyi xel tisaat su ma sol nii radio advance yu nekk di daw yëpp si xaalis bu Kelefa jëndee tickets yi moom leen nekk di jeexee pour yu bari si activité si mun a dem maa ngi dem rehearse te waruma woon a dem rehearse because band bi dama wax ne naa joxe at least lu mu bon ba 50% of the money te xaalis bi sponsors yi dégg la maa ngi still expect from them waaye déggaaguma Assane Kochow déggaaguma from BCC right now xaalis boobu laa nekk di jël di fay band bi right now xaalis boobu laa jël pour fayaagum sound system bi pour mu leer na ma everything is secure understand nga mu leer na ma suma venue bi dafa dem waaye still now maa ngi déglu from the council promise nañ ma ak suma vice président dañ ne ñëw through at the end of the day pour jàpp si event bi understand Assane Kochow tamit still now tey barkaati démba dem naa fa barki démba dem naa fa démba gën naa fa soo ñu ne ñoom still now dafa am fu ñu expect pour xaalis dugga si su ko defee man tamit ma mun a jot ma war a jot dem ne ba explain am na yenn artistes ñoo xamante ne still now approve nañ leen doo jotaam gi seen baaxa so promise ne man tamit ëllëg because event bi li si des tamit su ëllëg passé dafa des benn fan so mini ne ñoom tamit promise ne ma ne ëllëg dina ma jox li ma war a jox ma dem complete baaxa yu ma war a fay so li moo nekk loo xamante ne comme lu ne maa ko si kiram ruma sàkkuleti ne dama reject xaalis from the council li fa demee mooy council buñ ma joxee ne green light ne dañoo jàpp suma event dégg la man maire bi mosu ñoo wax buri Banjul waa Banjul ñoo ko fi fal te yaaga di jàppale waa Banjul di jàppale ndawi Banjul du artiste du dara loo xamante ne gis nañ ne council daf dee génne xaalis finance yu bëri spécially maire bi si boppam mu nekk loo xamante ne comme dégg la joxe nañu amount of $10,000 la ñu council joxoon understand nga
from the PRO the things nu fa demee mooy xaalis bi dëgg la suma tur nekk fa woon Chipa yi nekk fa woon because suma secteur moo fa nekkoon turam la fa Gaye def so bu ma fa demee pour jël mbiri chèque bi buñ ma koolee gaa ut nañ chèque bi ba soona waaye tur secteur bi moo fa nekka day sekka so ñu nga ut Chipa yi gisuñ ko so at the end of the day système bi ñëw si man ko amee chèque bi mu ne ma day sekka lañ fi gis ma ne ko waaw moom mooy suma secteur bi so mu ne ma ok lii leen amal $10,000 ma ne ko sister waaye anyways apprécié nañ ko trop rafetlu nañ ko trop waaye maa ngi expect more maybe from the council because council nekk na ñoo xamante ne pour ndaw yi leen fi nekkal yàgg nañ di jàppale ndaw yi Banjul yàgg nañ di jàpp si yi fi Banjul xëy na man doon suggest $10,000 bi xëy na dëgg la apprécié naa ko rafet na trop rafetlu naa ko waaye at least maa ngi xalaat ne council si ma munoon a at least dara fa loo xamante ne su fekkee ne damaa gis comme maire bi si boppam buri Banjul comme mu jàppale ñu ngi jàppale ñeneen ñi si town bi su ma ko mënee gis sax su fekkee noonu la ma demee mu ne demee because maa ngi am lot of expenditures yoo xamante ne yu tegu right now because of soo bàyyee xel right now dara dugaagut because dafa mel ni xaalis su ma nekk di jaay sa ticket si moom laa jëlaat di ko investir so moom si boppam mu jox ma green light ne dina am setting ak maire bi mu get back to me from there ma bàyyi fa check bi mu ne naa ko fa bàyyaagum ma dem so bu ma fa demee ma bàyyi fa check bi ñu wax ba finalize ba dem mais bi su ngoon ma ñib si waat dégg nga rumo sàkku lettin yoo xamante ne addi rumo moom rumo la rek waaw loolu lu mun a ñàkk because of loolu rek laa dégg yàgg naa dégg yu bëri si temps bi loo xamante ne at the end of the day demoo fa sax ni fa war a demee waaye comme xam nga ndaw bu nekk si yoon moom lu nekk di ko dégg so loolu ku si nekk foog nga am jaar-jaar because gën si mbindeef yonent bi moom si boppam dañ de wax si moom so di gën a wax ñëpp ne Chipa amut benn problème with the council amut benn problème with the mayor man mayor bi musuta wax ma wax understand nga musu ñoo jàkkaaroo ñu wax koo foog naa koo amal problème mooy koo xamante ne mus ngaa jàkkaaroo moom ngeen siyaawante idea wala ngeen am loo leen seexoo musuma seexoo nobody musuma ama problème with nobody Gambien la Banjulian la musique lay def suma tin safa nekk di dem si social media bi koo xamante ne mu leer na ne yow bëgg ngaa support ndaw buy try ndaw buy dem maa ngi on everybody this is not about council or individual maa ngi on ñëpp na si gars yi ñëw jàppa koo xam ne mun ngaa see jàppa luy dem la so maa ngi wax ñëpp na si gars yi ñëw jàppa ñu make history together celebrate a brother celebrate a legend ñu def loo xamante ne at the end of the day Gambie yëpp nañ si mun a nañ ko mun a apprécier so lii laa amoon pour wax concerning sa question bi so jërë ngeen jëf. Yeah, li ma laaj tamit lu am solo la maybe indi sa question si su nekkoon benn bu si nekk first one bi ma tontu la bu si nekk ak kàddoom because loo ma defee indi dama mis dina mun a génn out of topic waaye bëggoon naa xam sa first question bi lan la from there nga jox ma the second one please. First question follow up question la comme la ñuy laaj. waaw sa biir kàddu yaa ngi gaaral ne ñoom jox nañ la xaalis. waaye ndax politique la non nga ne ndax politique la si ndax xaalis bi xaalis si politique. Yeah. Well, if I can recall, question me more. First one. Good. That's the first question. Okay. Li tax ma bind cancel mooy first of all man dama nekk di dem as a team man artist laa rek you understand so dama am team so man du ma def loo xamante ne suma décision yi bopp la buñ toogee ba war a def album suma team dem ma oo ñu ne ñu den war a bind rek cancel especially Saatu Rohi Malick Lo Buri Banjul mun so buñ ko bindee si boppam pour yóbbul ko leetam ñun demuñ fa pour politics soo bàyyee xel tey ñun mënuñoo def lii without involving the council mu neex ñu mu naxari ñu mu neex ak ku mun a doon you understand bu ne leen council because dañ gis ne council jàppale si activités yu bëri fii biir Banjul jàppale si yu bëree bëri so ñun tamit ñu gis ne council war nañoo mun a jàpp si suñu bés ñu nit ndaxte ñun tamit Gambien leen Banjul leen te council bi am nañ fa cër you understand ñun bu ñu fa pour dem fa politique or what dañ dem pour gars yi support si event bi leen fa demee woon so foog naa loolu is clair ñun demul fa loo xamante ne is pour politique la wala daal dañ dem pour loo xamante ne comme du gars yi supporter any other event du gars yi supporter any other Gambian artist du gars yi supporter any other platforms yu dee am biir Gambia ak biir Banjul fii moom leen fa demee demul ok
Wow. Okay. Because bu ma joxee $10,000 bi comme ni ñu ko doon waxee la rek comme waxoon naa la ko bu yàggut maire bi council dañ nekk ñoo xamante ne maire bi si boppam dañ gis ne daf dee jàppale si ndaw yu bëri according to them you understand according to people bi ñu ko dee waxee because gis na fi event yu successful yoo xamante ne wala event yoo xamante ne daf dee mën a dem through maire bi si boppam council rek mënu laa satisfy you understand council mënu laa satisfy the thing is dañ dee dem at the end of the day ak ku mun a doon nga dem gisee buri Banjul si boppam mooy maire bi nga toogaa moom soo toogee moom si boppam nga expliqué ko si lii la nekka because defal na ko ay artistes defal na ko ay groupe defal na ko ay ñëpp soo gisee tey that $10,000 ma jël ko ne PRO bi at least bëgg naa tooga ak maire bi face to face ma expliqué na ko suma problème wax ko ne $10,000 bi dëgg la rafetlu naa ko waaye this $10,000 at least bëggoon naa mu jàpp because $10,000 sound system ñu maak charge $60,000 band bi $25,000 so this $10,000 rafetlu naa ko trop waaye na at least ma gisoon na buri Banjul comme mu jàppale ñu dina doon nekk loo xamante ne moo tax dina ko doon rafetlu looloo waraloon ñu jël PRO bi jël affaire yi yëpp tënk ko si loo xam mu ne moom si boppam na ko dox waaw waaye du woon ne ko xeeblu woon wala woon dara so lii ma one thing bi ok. Third question bi mooy lan nga expect November 6th. Yeah. What do you expect? Yeah. Okay. Sorry, about concerning about Chipa. Yes, thank you very much, sister. Gërëm nañ la si question bi nga laajte mooy ndax xaalis buñ ko jox ndax dañ ko joxee si politique nekk na question boo xam ne dafa am solo waaye lenn la nit ñi fail to understand loo xam ne ñu ko moo waral ruumo bi one ñu bari differentiating between the mayor and then the council. Mayor is a political appointee and the administration is what we call the Banjul City Council. Mayor be usually when it comes to occasions of young people, the council will help and she will take from her own personal level and help. That is why bu Chipa yi buñ ko joxee 10,000 we suggested for him to meet the mayor now. The administration have done their job. That is $10,000 from the Banjul City Council. Now he wanted to meet the mayor at her own personal level, not actually about politics or anything. No, the check was, that's where I'm coming for you. The check, when he went to the council, he was called at an individual level, and then he have a Chipa empire. That is why the check was directed to the secretary of Chipa empire. But when they were calling for somebody to come and take the check, they call him. I understand it. So him leaving the check there, in fact, it was a good decision because he is having a committee that is running the affairs of Chipa Empire. So he cannot run Chipa Empire at a personal level, despite he is the artist that is being, or he's the one who is being surrounded by the entire team. I understand it. But the check was dedicated to Chipa Empire, not actually Chipa himself. That is why the check was written under the name of the secretary of Chipa Empire. Then he suggested he want to see the mayor at a personal level, just to make sure that the mayor maybe, or if the Chipa Empire want the mayor at her own personal level to help, because the council have already done what is expected of them. That is why when at the beginning of my statement I tell you that we appreciate the contribution of Banjul City Council, because Banjul City Council is not here for only Chipa. There are more than 25 artists or more than 100 artists in Banjul. And when Banjul City Council is going to help all of them at an individual level, you don't expect for them to give $100,000 to each and every one. You understand? But the mayor at her own personal level, you can meet her because she's the mayor of Banjul. I understand it. So that's the purpose why he requested to see the mayor. Not actually to have any relation with the check which is given, which is coming from the administration. The administration have given him $10,000 and it was not directed to him as Chipa, it was directed to the secretary of Chipa Empire. Now many people misquote him leaving the check there because it is not directed to him, it is directed to the Chipa Empire.
They say he rejected the money. He did not reject the money, but the money, he left it there because he should not be the one to receive it. It is the Secretary of Chipa Empire, whom the check has been dedicated to, who should receive that check. So I think, to make it simple, he did not reject the money, but he left it there for the right person to come and collect the money. Requesting to meet the mayor is to seek for assistance from the mayor at a personal level that have not to deal with the council. I hope that is clear. Yes. The check, of course, the secretary have already gone for it. Yes. Yet to confirm whether she have already get it from them. But I was meant to understand that the secretary have gone there to get the check back because it was directed to her. Thank you. Yeah, it's a nice question, but I'm respond. November 6th, so is already lit. Waa Banjul ñëpp jàppante so léegi dafa des si man lan la war a jox people bi ñu fa war a ñëw ñoo xam ne jaral na la ñu teel seen ay famille jeexal seen nelaw jënd tickets pour ñëw show bi mooy November 6 dama isi loo xam ne comme soo bàyyee artistes yu mag yu bëri danga ko nekk di daw may live band performance laa nekk di def dama nekk di play live band performance yaaga naa de am show di play live band but this time dafa nekk boobu I was in a crew but this time dafa nekk loo xam ne Chipa la November 6 live band laa nekk di ñëwee lu mu laaj bés yëpp jox nañ ko ko ba si bés tey because soo bàyyi xel démb si boppam ñi nga amoon caravane ak team bi dem gën a wax people bi about November 6 li happen November 6 moom ku ñëw bés bi dinañ la jox album bi lu fa nekk that very day November 6 maa ngi am Gambian one of the Gambian finest artists ñoo xamante ne that very day ñoom lay àndal si bés bi dinañ ma ñëw jàppale artistes yoo xamante ne ñoo xam foog rek the biggest Gambian finest artists ba si upcoming artists yu nekk a Banjul ñëpp naa leen jox the platform ñu ñëw showcase their talent November 6 maa ngi ñëw with a live band performance maa ngi ñëw with different loo xamante ne lu nit musut a gis si Chipa lu nit foogewutoon si Chipa because right now man dama am pour proof suma boppa man li ma war a proof suma boppa that very day mooy November 6 mooy lan nga ñëw Atlantic Hotel nga dégg a gis loo musut a gis loolu laa am pour waa Banjul man nag dafa am nu ma yàlla yaree nu ma yàlla def ma mel dafa am nu ma yaree man suma mbir du mbiri wax man mbiri jëf la November 6 ku ñëw sa boppa di nga gisal sa boppa te di nga déggal sa boppa so maa ngi wax Gambien si yëpp na ngaa ñëw November 6 live band performance la si kaw band lay tegu sabari wóor ma piano bi suma kaw ma def loo xamante ne lu kenn mësut a def biir Gambia lu kenn fegewul si Chipa yi November 6 dama am pour suma boppa one Gambia I can do this more than any other artist wane ne talent bi mu ngi fi biir Banjul te dinaa leen wane Chipa yi dama isiwaat musique bi back to Banjul November 6 koo xamante ne boo ngaa gis loo xam ne mosuloo ko expect ñu wal Banjul Atlantic Hotel live band la ñoo def lu ñëpp di daw moom laay isi Atlantic Hotel teg ko digg Atlantic Hotel jàkkaarloo waa Banjul Gambie yëpp wane ne affaire yi fii la so November 6 na ko ñëpp expect album 8 songs from the album I have 4 visuals from the album yes I have 4 visuals I have 8 songs from the album so 4 visuals from the album yes recently my last album I dropped it with Jalinaya Go Jonge. Yes, it's a nice song right now. It's trending all over the Gambia. Yeah. Yeah. Okay. It's a nice question, but I'm coming nice now. Those people, dafa añ fuñ dooree promoters yooyu yëpp dafa añ fuñ dooree ñoom jékki rek. nekk promoteur gis naa ne loo xam ne comme like maa ngi am promoteurs ñoo xam ne ñu ngi komba maa ngi job a gaay mais bi yéen ñoo leen jot a xam mooy ñu fees ngeen jot a xam because show bi manqué na nekkuma di ko promote nekkuma di ko def man li ma war a def wàcce na ma soo bàyyi xel am na promoteurs yoo xamante ne tam ñooñu ñun dooree ñu ngi ñëw te gis naa dem naa ba xam ne mag suma team ñii am nañ ndéem bi mun nañ ko def te promote nañ event yu bari because ñu ma nekk di jobal am nañ experience ku si mel ne kenn naa ngi ñëw Maxwell he's well known recently promoter show bu happen on Kingsfire du si man show concert moom si boppam moo si nekkoon ba si ñoom Blazer promotion Banjul tamit mënu maa def dara involve ma Banjul promoters ñoo xamante ne comme maa gaay fi nekka so ñoo xamante ne they are well known they are big in the game maa ngi jobaa ñu bari so ba si mel ne Blazer promotion ak ñoo xamante ne comme they are Gambian well known maa ngi jobaa gaay tamit so loolu foog naa tamit it's clear. Let me add something about the that because when you talk about like so many big name promoters, for me, man, loolu gisee ma ko dara because I don't think there's any big name promoters apart from comme ñoo xam ne dañuy organize event. Yeah,
I don't see it like that. So you want to have like you want to different push them them. Yeah. All platform jara put tickets and ye for to be a successful one that's the main thing because all the promoters you know like because right now come like the day of brain even so guy then you know the your balance to be them. So you be prefer to work at home first before going outside. Yeah, I believe that day inshallah you're going to become alhamdulillah right now we have sell almost more than 500 tickets pre-sale tickets. Yeah. That's a good achievement. Yeah. So, and I believe that show inshallah album is going to be successful. There's no big problem for me. I don't see anyone who's bigger than me in the Gambia. Of course. This is my man. I don't even feel it. Yeah. Concerning this, yes, of course, because I'm not commenting. His representative Fofula, Ninko Pus, yeah, guy said Japa. Honestly, but many Buguma I told you have to say Japa. Yeah, of course, they are supporting it. Yeah, Ninko Pus, yeah. Well, when it's come to that, I'm like, as a promoter, come like, ban you from you. Now when you're gonna disturb, come like, venue when you're gonna disturb in Banjo. Because of come like when you have venue, the kind of people you get in Banjo. But as a whole, Banjo come like industrial area with the whole. The music the music goes with tourism. So we don't have all these things in Banjo. So we don't have much platforms in Banjo, like compared to Combo. Our population too as well. So guys, put in your fini, that they would need to compare to old days. Because old days survival help come in Banjo level. We have tourism sector as a culture. You very come like you very have that about culture. So if easy one industry for population like we grow but right now you come like so like after they could lose because of like no stores yep store. So we have lose a lot of population and even you combo. So for example combo time it's very easy for them to organize a program. So lolu bokk na ci ñu gëna distal ñu ngay appeal tamit I will take this opportunity to appeal come like the institute or any individual our companies or even the government pour ñu jappal ñu gën bañu right now dañ di am over am lot of challenges compared to this like venue. Wow, because the venue and but mun accommodate a lot of people. So that's lolu def tamit nga so bëgg in the other artists nga ko biya ko fi sax da dem mit at the end do ci gëna gëna te to be honest that like as a promoter or as an artist bëgg loolu so organize an event mu nekk a successful one at least li ci spend nga mu ko amaat ya so guys you lan moo tax ngeen def seen event Banjo kese do leen ko déggee outside no right right now comme like boobu noonu I don't think that loolu like man I don't see because man personally su ma dee promote like dama dee promote up to combo because léegi waa combo dama dee jël ma promoter li te event bi ñu right now nii ñu ngi ma nga personal team ñu xam ne ay promoters seen invite naa te gaa ngi maa help yeah doo de su ma jokkoo ci ba pare di nga am wala dem ma waxtaan ak gars yi so which means that comme to me that question comme like xëy na Roma boobu noonu xëy na comme like gars yi ko jël personnel rek yeah but ñun dañ dee génn because ñu dañu play combo waaw because ko ay bàyyi xel comme artiste bari right now ñu ngi they we are Banjul but due to comme like comme population bi so they move to come il faut nga dem come right now to be honest with to be honest yeah il faut nga dem come nga mën a am loolu te yaa quoi comme yi ni ngay fekk yi gars yi yeah so ñun tamit ñu war a ñëw right now ni waaye ñoom dañoo ñoom doon neex daal surtout waaye ñun dañ dee génn fekk ji gars yi ma sànni si kaddu lu Maxwell doon wax concerning nga ne Banjul yan si fii rek la day des ñun dindee génn outside ñun suñ musique du pour Banjul rek MC waaye dafa am loo xam ne comme li ma yaaga bugg a wax la li ma yaaga bugg a sànni si jawab bi la industrie bi fii la doore woon Banjul loolu ak mu ne anybody fii la nekkoon waaye leena jógaat daf fi jógee nekkaatu fi those days ñun bu ñoo nekk ndaw dañ naa gis artiste bu jógee outside nga ñëw dañ la dajoo tat plateforme nga sokkee sa talent nga delluwaat njibi jamono bi soo bàyyi xel ñun artiste Banjul dafa am lu bëri ñu ñoo jënkuwante si industrie bi and which is not right bugguma fee nekk di mention ay yenn promoters ñoo xamante ne ñoo amee woon industrie bi ñoom ñoo gën a rey musique yi Banjul because soo bàyyi xel Banjul very rare si boppam nga gis ñoom promoters yi ñu jël ok fii amuloo dégg recent bi yaa ngay dégg ay benn lii wan lii da nga gis Banjul leen artiste bu fa nekk naan na nga ne kañ waa combo one combo ngay wax wala wan lii because soo ne Gambia dafa war a generalize understand nga recently soo bàyyi xel artistes yu am big artistes yu fi leen seen album bi last 5 years doo fa gis seen flyer benn Banjul leen artiste doo ko fa gis ñoom i neen la seen biir am nga fay ñoom ñoo jël Banjul rek séparé ko bàyyi liñ si biir
so loolu at the end of the day moo nekk di sonal Banjul promoters yi nekk di consider Banjul seetal open mic ñaata at ñaata at depuis bu mu dooree ba tey ni nga compter seen plateforme bi ñaata Banjulien seen bopp mu nga perform Banjulien artiste so yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne mu ngay rey Banjul xam nga yaa maa gis loolu nekk di support Banjul ñaata booy ñoo fi leen seen album bi pour nga gis nga Banjulien artiste wax ma yow ban Banjulien artiste nga gis flyer mu nekk di daw si bigis wala billboard si nga gis fa Banjulien artiste amul fenn loolu amul fenn doo ko mën a gis si at bi yëpp laas bu passé yëpp so loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne loolu yëpp nekku di consider Banjul musique daal so xam nga ñun tamit dañ dem ba xam ne ok comme ñoom dañ jël musique bi jébu ko benn boor so ñun tamit xaaral ñu seet ñun tamit naka la ñoo mën a def seet ñun suñ people bi ni ñoo mën a attaqué seet lan la ñoo mën a build up fii because loo gis dafa am fu mu dooree fii la dooree xam nga yaa maa gis so ñu seetaagum léegi lan mooy next move bi lan la so lii moo waral loo xamante ne comme si bëri mu resté fii yeah for real. Yes, so thank you so much. I think that's the end of the question and answer session. I want to use this opportunity to thank the media for the tremendous support that you've given. I always say this. I mean, these are the people that give us the vision. They are the people that actually, do everything to make sure some of these words are heard by the voiceless. So I'm going to thank you for your contribution in national development. It's very crucial. But again, I want to thank the manager. I don't know if this statement is right, but I want to say it. That is to say, Banjul is part of Gambia and Gambia is part of Banjul. So the two cannot be separated. Like myself, I'm not from Banjul and I'm the one heading his media and admin team. His manager, who has to spend his resources and in fact his wealth in his music scene, is not from Banjul. He's also from the Congo. So I think these are just rumors, and thank God both of them have made it clear. And as I said earlier on, yes, so we would like to thank the media for coming. I recognize all of your presence, and yes, it's a bye from us, and thank you.